Yeah. Hi viewers, welcome to my channel. This is Rekha Venkateshwarlu, Assistant Professor of Physics, Government Degree College for Women, Nalgonda. In the present class, now I am going to discuss the topic time dependent and time independent Schrodinger wave equation. Right, sir? So before starting of that topic, let us discuss some basics of de Broglie wave. So what is the de Broglie wave? The wave associated with a moving particle is called de Broglie wave. It is also known as matter wave. Matter wave. Okay. So according to the de Broglie theory, a particle of mass m moving with velocity v has a wavelength lambda associated with it is given by lambda is equal to, what is that? De Broglie wavelength h by p, that equal to h by m, where h is Planck's constant, p linear momentum, m mass of the particle, v velocity of the particle. Right, sir? So if a particle of mass m is moving with the velocity v and a linear momentum p, then the wave associated with that particle or the de Broglie wave of that particle is given by lambda equal to h by p. This is in terms of momentum, or h by mv. This is in terms of velocity, right? So this is we know. In classical physics, we deal with the wave equation, right? Suppose that a wave traveling along the positive x direction, then the displacement of that wave equation is expressed as y equal to a sine of kx, a sine kx minus omega t, a progressive wave equation, a sine of kx minus omega t. At a t equals to 0, then y equal to a sine of kx, where k is the propagation constant, right? What is k? K propagation constant. The progressive wave equation y is equal to, generally we have a sine kx minus omega t, where k is called propagation constant 2 pi by lambda, omega angular frequency, that equal to 2 pi nu r 2 pi by capital T, where nu is the frequency, nu frequency, t time period. At t equals to 0, then y is equal to the above equation. We can write a sine of kx, that equal to a sine, where k is propagation constant 2 pi by lambda into x. So this is the wave traveling along the positive x-axis. In classical physics, we know this one. Okay, and also here a stands for amplitude, x is the position coordinate, lambda is the wavelength. Lambda is wavelength of that wave. Now the similar equation for the de Broglie wave. So this is the equation while we are talking about the mechanical wave. So there y is the displacement of the particle. So here y replaced by the wave function psi. Psi is called wave function. That it is the wave function of the de Broglie wave. Okay, similar equation. The de Broglie wave associated with the moving particle is expressed as psi is equal to a sine of 2 pi by lambda into x. And ఇక్కడ మన y ప్లేస్ లో psi అనేటువంటి ఫంక్షన్ వస్తుంది. Psi అనేటువంటిది it is the function responsible for the wave nature of a moving particle. Wave nature of a moving particle. De Broglie wave యొక్క de Broglie wave ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటువంటి వేవ్ ఫంక్షన్ ని psi అంట. అంటే పీరియాడిక్ చేంజెస్. psi లో వచ్చేటువంటి పీరియాడిక్ చేంజెస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ మూవింగ్ పార్టికల్. రైట్ సార్? సో ఈ ఈక్వేషన్ ని మనము రెండు సార్లు విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం. సో వాట్ ఇస్ దట్? psi is equal to a sine of 2 pi by lambda into x. Okay. Now differentiating this equation with respect to x, dou square by dou x is equal a constant
Sin differentiation cos of 2 pi by lambda into x into d by dx of 2 pi x by lambda, then you will get 2 pi by lambda again. This is equal to a into 2 pi by lambda into cos of 2 pi by lambda x. Okay. Again, you differentiate with respect to x one more time. Then left side dou square psi by dou x square, that equal to a 2 pi by lambda cos differentiation minus sin 2 pi by lambda x. Again, they were differentiating 2 pi by lambda x, you will get another 2 pi by lambda. Hence here minus a into 2 pi by lambda whole square cos differentiation sin of 2 pi by lambda into x. Okay, that equals to minus 4 pi square by lambda square a sin of 2 pi by lambda into x. Okay, now let us move forward. Right. So now we got this one. Dou square psi by dou x square equal to minus 4 pi square by lambda square a sin of 2 pi x by lambda. Right, sir. But a sin 2 pi x by lambda is equal to psi. A sin of 2 pi x by lambda equal to psi. So that equal minus 4 pi square by lambda square psi. Minus 4 pi square by lambda square psi. Okay, this is some equation 2. Equation 2. Now the kinetic energy of the moving particle. Kinetic energy, the relation between kinetic energy and momentum, linear momentum. What is that? Kinetic energy is equal to p square by 2m. P square by 2m. But p is equal to h by lambda, because de Broglie wavelength lambda equal to h by p. From that, p equal to h by lambda. Then substituting this, kinetic energy of the particle p square h square by lambda square 2m lambda square. Okay, right, sir. Here the particle is moving in the field of potential v. The particle is moving in the field of potential v ante particle ki potential energy kuda undi. Potential energy kuda undi, right? అంటే అప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ క్యాపిటల్ ఈ అనుకుంటే టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కైనటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అవుతుంది కదా. సో ఫ్రమ్ దట్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎనర్జీ మైనస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈ మైనస్ వి. ఓకే, kinetic energy equal to E minus V. That is E minus V is equal to kinetic energy expression of mv square. Taking cross multiplication, 2 into E minus V is equal to mv square. Multiplying with m both sides, 2m into E minus V is equal to m square V square. M square V square. ఈ వాల్యూని ఇందాక ఈక్వేషన్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఈక్వేషన్ 2 ఏ వచ్చిందాక మనకు వాట్ ఇస్ దట్ డో స్క్వేర్ psi బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 4 pi స్క్వేర్ బై లాంబ్డా స్క్వేర్ ఏ psi. ఏ సైన్ ఆఫ్ 2 pi x by lambda, దట్ ఈస్ psi. ఓకే, సో దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. దీంట్లో మనము m స్క్వేర్ v స్క్వేర్ ఎట్లా సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామంటే డో స్క్వేర్ psi బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 4 pi స్క్వేర్ క్యాపిటల్ ఏ లాంబ్డా ఈక్వల్ h by mv whole square on psi. Okay, implies dou square psi by dou x square equal to minus mv whole square పైకి వస్తే minus 4 pi square m square v square capital A by h square. ఏ లేదు సార్, ఏ ఆల్రెడీ సైలో వెళ్ళిపోయింది, ఏ ఉండదు.
A sine of 2 pi x by lambda అందులో వస్తుంది కాబట్టి A ఉండదు. Okay, into sine, right? Yeah, not A, there is no A. So minus 4 pi square m square v square by h square sine. Right. Now m square v square equal to, let us substitute this value, 2m into e minus v in this. Dou square psi by dou x square equal to minus 4 pi square by h square. M square v square is 2m into e minus v on sine. Okay, right, sir. So bringing this term left side, dou square psi by dou x square plus 8 pi square. This is 8 pi square m. 8 pi square m by h square into e minus v on psi equal to 0. So this is the Schrodinger wave equation, one-dimensional Schrodinger wave equation. If the particle is moving along the positive x-axis, okay, along the positive x-axis, that is one-dimensional. The particle, even we are considering the one-dimensional motion, the Schrodinger wave equation is given by dou square psi by dou x square plus 8 pi square m by h square into e minus v on psi equals to 0. Okay, suppose the particle is moving three-dimensional. Three-dimensional తీసుకున్నప్పుడు మనము ఇక్కడ అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square. Three terms వస్తాయి. Plus 8 pi square m by h square into e minus v on psi equal to 0. ఈ మొత్తాన్ని మనము డెల్ ఆపరేటర్ ఉపయోగించి డెల్ స్క్వేర్ psi అని రాయొచ్చు. డెల్ స్క్వేర్ psi plus 8 pi square m by h square into e minus v on psi equal to 0. This is Schrodinger time independent equation, time independent Schrodinger wave equation, three-dimensional. So this one is the one-dimensional Schrodinger time independent equation. But generally we write instead of h cut is equal to h by 2 pi, sir. H by 2 pi. Then what is h cut square? H cut square equal to h square by 4 pi square. Substituting this here, you can express that del square psi plus 2m by h cut square into e minus v on psi equal to 0. This is time independent Schrodinger wave equation. Del square psi plus 2m by h cut square e minus v on psi equal to 0. Okay. How we are approaching? First term, we have taken the expression for the wavelength of de Broglie wave lambda equal to h by p, that equal h by mv. In classical physics, the wave equation, the displacement of the wave equation, y equal to a sine of kx, 2 pi by lambda into x, a sine of 2 pi by lambda into. The similar equation here, the wave equation, the general solution of the wave equation of the de Broglie wave is psi is equal to a sine of 2 pi by lambda x. Okay, y place లో మన psi అనే ఫంక్షన్ రాస్తాం. రైట్ సార్, దాన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు x రెండు సార్లు డెరివేట్ చేసాం. డో psi బై డో x, మళ్ళా అగైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ x చేస్తే డో స్క్వేర్ psi బై డో x స్క్వేర్ వస్తుంది. సో వచ్చిన తర్వాత లాంబ్డా ఈక్వల్ టు హియర్ ఏం చేసాం, డో స్క్వేర్ psi బై డో x స్క్వేర్ చేస్తే ఇది వచ్చింది. ఇక్కడ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు h బై mv సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. రైట్, మైనస్ 4 pi స్క్వేర్ m స్క్వేర్ v స్క్వేర్ బై h స్క్వేర్ psi వచ్చింది. ఓకే, సో ఇది అట్లా పెట్టండి. Now kinetic energy of the moving particle p square by 2m, but p equal to h by lambda. Then kinetic energy equal h square by 2m lambda square. So, but total energy, the particle is
moving in the potential of V, then total energy equal to kinetic energy plus potential energy. From this kinetic energy equal total energy minus potential energy. Okay, E minus V equal, but kinetic energy is half mv square. So taking cross multiplication, 2 into E minus V equal mv square, multiplying with both sides m, 2m into E minus V equal m square v square. This m square v square value ni ikkada manamu ee equation lo substitute chesam. Then dou square psi by dou x square equal minus 4 pi square by h square into 2m E minus Vm psi equal to 0. Then dou square psi by dou x square plus 8 pi square m by h square E minus V on psi equal to 0. ఇది వన్ డైమెన్షనల్ ష్రోడింగర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ ఈక్వేషన్. ఒకవేళ పార్టికల్ స్పేస్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటే అప్పుడు మనకు 3 డైమెన్షనల్ వేవ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ డో స్క్వేర్ సైతో పాటుగా ఇంకా రిమైనింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై విత్ రెస్పెక్ట్ జెడ్ 2 సెకండ్ ఆర్ డిఫరెన్షియల్ టర్మ్స్ వస్తాయి. డో స్క్వేర్ సై బై డో వై స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ సై బై డో జెడ్ స్క్వేర్. ఈ ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్ ని మనం డెల్ స్క్వేర్ సై అంటాం. డెల్ అంటే ఆపరేటర్ మనకి తెలుసు, ఐ క్యాప్ డో బై డో ఎక్స్ ప్లస్ జీ క్యాప్ డో బై డో వై ప్లస్ కే క్యాప్ డో బై డో జెడ్ కదా. సో డెల్ స్క్వేర్ సై అని అంటే డెల్ డాట్ డెల్ చేస్తే వస్తుంది. డెల్ స్క్వేర్ ఇన్ ఆపరేటర్ డో స్క్వేర్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ బై డో వై స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ బై డో జెడ్ స్క్వేర్. సో దట్ ఈ ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్ ని మనం డెల్ స్క్వేర్ సై అని రాయొచ్చు. ప్లస్ second term 8 pi square m by h square E minus Vm psi equal to 0. H cut equal h by 2 pi substitution తీసుకుంటే the same expression we can write it as del square psi plus 2m by h cut square E minus Vm psi equal to 0. So this is time independent Schrodinger wave equation. Okay, the next time dependent Schrodinger wave equation. We can derive this time dependent Schrodinger equation by considering the time independent Schrodinger wave. Time independent Schrodinger wave equation నుంచి మనము time dependent Schrodinger equation రాబట్టవచ్చు. ఎట్లా? ఎస్, మళ్ళీ మనం అదే తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనకు వన్ డైమెన్షనల్ ఇందాక వేవ్ ఈక్వేషన్ చెప్పాను. సో వాట్ ఈస్ ద వేవ్ ఈక్వేషన్? డో స్క్వేర్ psi by dou t square is equal to 1 by v square into dou square psi by x square. ఇది వేవ్ ఈక్వేషన్, జనరల్ వేవ్ ఈక్వేషన్. జనరల్ గా మనకు మెకానికల్ వేవ్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే డో స్క్వేర్ y by dou t square equal to 1 by v square into dou square y by dou x square కదా. సో దిస్ ఇస్ ద మెకానికల్ వేవ్ ఈక్వేషన్, రైట్. ఇక్కడ y ప్లేస్ లో మన psi అనేటువంటి వేవ్ ఫంక్షన్ రాస్తున్నాం. డి బ్రోగ్లీ వేవ్ యొక్క వేవ్ ఫంక్షన్ psi వస్తుంది. సో డో స్క్వేర్ psi బై డో టీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ 1 బై వి స్క్వేర్ డో స్క్వేర్ psi బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్. కాబట్టి మన 3 డైమెన్షనల్ గా రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది డో స్క్వేర్ psi బై డో టీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 బై వి స్క్వేర్. ఇక్కడ డెల్ స్క్వేర్ psi వస్తుంది. 3 డైమెన్షనల్ గా మనం వేవ్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ డెల్ స్క్వేర్ psi వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. ఓకే ఓకే 1 by v square. No, v square into, sorry, I think it is dou square psi by dou t square. Sorry, మనకు వేవ్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే dou square y by dou x square equal to 1 by v square into dou square y by dou t square. Sorry కదా. ఇప్పుడు మనము 3 డైమెన్షనల్ గా ఇప్పుడు దీన్ని మనము డి బ్రోగ్లీ వేవ్ రాస్తే ఎలా రాస్తాము? వేవ్ ఈక్వేషన్ డో స్క్వేర్ y ప్లేస్ లో psi రాయండి. డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు రైట్ 1 by v square into dou square psi by dou t square, రైట్. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే డో స్క్వేర్ psi by dou t square ఈక్వల్ టు v square dou square psi by dou x square. సరే, 3 డైమెన్షనల్ వేవ్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే డో స్క్వేర్ psi బై డో టీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్, ఇట్ ఈస్ డెల్ స్క్వేర్ psi. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డో స్క్వేర్ psi బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏం రాయాలి? డో స్క్వేర్ psi బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ psi బై డో వై స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ psi బై డో జెడ్ స్క్వేర్. ఆ మొత్తాన్ని కలిపి మనం డెల్ స్క్వేర్ psi అంటాం, రైట్. కాబట్టి సో ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ యూ టేక్ దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ 1. Dou square psi by dou t square equal to v square del square psi, right.
Now here psi is the complex function of space coordinates. That is, psi is the function of x, y, z, t. Psi is the function of x, y, z, t. Space coordinates is x, y, z, and the time coordinate t. The general solution of this equation, what is that? Psi of x, y, z, t is equal to psi naught e power minus I omega t. ఈ ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఈ ఈక్వేషన్ యొక్క జనరల్ సొల్యూషన్ ఇలా రాయొచ్చు అన్నమాట. psi of x, y, z equals psi naught e power minus I omega t. This is equation 2, sir. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఏం చేద్దామంటే మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టైం డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం. ఏం తీసుకుంటున్నాం? psi is equal to psi naught e power minus I omega t. Then dou psi by dou t is equal to psi naught constant e power minus I omega t, say minus I omega t into మళ్ళీ దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే minus I omega వస్తుంది, equal to minus psi naught I, but omega is equal to 2 pi nu e power minus I omega t. Okay, that equal to minus 2 pi I nu psi naught e power minus I omega t. So this one I omega. Okay, but psi naught e power minus I omega t, again psi you can write equal to minus 2 pi I nu into psi. Okay, minus 2 pi I nu psi. Right. Now minus 2 pi I, but nu equal to h nu. From that nu equal to e by h, right? Okay, e by h into nu. That equal to minus I e by h into nu. H cut. H by 2 pi h cut and rasan. Minus I e by h cut psi. So then e psi in subject ga raste e psi equal to high h cut dou psi by dou t అవుతుంది. I h cut. ఇక్కడ -1 I square అని రాసుకోవచ్చు. అవునా? -1 అవతల వైపు తీసుకెళ్తే I square అని రాస్తే I square క్యాన్సిల్ అయిపోతే, లేకపోతే ఇక్కడ -1 కింద డినామినేటర్ I square అని రాస్తే 1 I క్యాన్సిల్ అవుతుంది. E psi equal to I h cut dou psi by dou t అవుతుంది. Okay, now so del square psi plus 2m by h cut square e minus v on psi equal to 0 కదా, దాంట్లో నేను ఈ ప్లేస్ ఇది రాశాను. Del square psi equal minus 2m by h cut square I h cut dou psi by dou t minus v psi. Okay now, so from this what we write, e minus h cut square by 2m ni left side తీసుకొస్తే minus h cut square by 2m del square psi, ఈ minus v psi కూడా ఇటు వస్తే plus v psi equal to I h cut dou psi by dou t. This is called time dependent Schrodinger wave equation. So ఇందులో మనం psi కామన్ తీస్తే minus h cut square by 2m del square plus v, this is not new, sir, v psi. Okay, this is also v. What I am writing, minus h cut square, okay, minus h cut square del square psi plus v, this is v is the potential function, minus h cut square